Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в Final Fantasy XVI. Мы в убежище. Прибыли после офигеннейшего файта с Титаном. Мы его победили. С проблемами, тяжело, но победили. Сейчас нам нужно опять поговорить с Отто. Наверное, сообщить ему, как мы нахлобучили Хьюго кубки. Gav told me the gentleman who visited earlier. We're seeing troops amassing at every border crossing. О, Джилл в строю. Сейчас How may I help you today, вроде Clive? можно получить награду Just desserts? у Дезире. Недавно на Золотом пути на меня напали разбойники. Так бы я и сгинула посреди пустыни, если бы не подоспевшие сокрушители проклятия. Им я обязана своей жизнью. Пусть примут это в знак благодарности. You earned this. Come again. I may have more for you. Новые это заказы, что ли? Ух, твою мать! Через пустыню Вилкруа. Заброшенная деревня в полях Каравы. Жало душ. Грималкин. Далеко от серпа. Дороги отдали мило и челюсти. 9 ножей. О, С. А я давно ждал. Гигант павших. Розарийские развалины. Кстати, я все хочу поговорить с Нектаром и все оттягиваю. Заметил, что в каждом объявлении упомянуто место Купа. Там и следует искать мерзкую мерзость. Но все места в этом огромном мире невозможно упомнить. Память людей ограничена, Купа. Если сразу не поймешь, куда идти, изучи свидетельства очевидцев. Порой в них упоминаются подробности, которые помогут отыскать нужную цель. Поговорить о доске для охотников. Название говорит само за себя. Сокрушители записывают сведения о страшных чудищах, о которых прознали во время своих походов, и вывешивают их на доску Купу. Вдруг пару-тройку подобных тварей прикончит какой-нибудь крепкий малый, мечтающий послужить на благо мира, например, ты. На мне же лежит самая важная задача — вычеркивать каждого убитого зверя Купа, чтобы все могли засыпать с мыслью о том, что жить стало чуточку безопаснее. Я рассказывал тебе о том, как странствовал по северным землям. Надеюсь, ты не замерз. Не равняй с собой, Купа, мы муглы, холода не боимся, ведь у нас очень пушистый мех. Из всех животных только людям приходится надевать на себя шкуры тех, кто попушистее будет. Собственно, из-за этого мне и пришлось срочно завершить свой поход. На мое приветствие местные жители ответили: а я-то должен стать героем, а не чьей-то шапкой. Как такую милашку хотели убить, не пойму. А ты знал, что каждое твое действие, разрушение кристалла, заключение союза или убийство врага дает сокрушителям новые возможности? Больше свободных носителей, больше наказанных рабовладельцев, больше объявлений. Сокрушители не вывешивают пустые росказни, они тщательно проверяют правдивость каждой истории. Докажи, что их труд ценен, не подведи меня, точнее наших воинов. Ты заметил, что в объявлениях указана степень опасности тварей? Одни могут убить в 2 удара, других не одолеет и всякая королевская рать. Но ты-то с любым чудищем справишься, надеюсь на это. Все у него. Понатыкал. Говорим с Отто. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once.
Hugo Kupka is no more. Ты сказал бы, как Well, это произошло, они бы охуели бы здесь. all of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not Да leaving что me ты. behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Так. The conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. У меня просто быстрая регенерация. May have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. Прекрасно. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and then let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. Блядь, я сначала подумал, что Варнава отец Клайва. Вообще, куда я смотрел? Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. Он же вообще не похож, что-то я The warrior king appears to have laid his sword to не знаю, о rest. чем я думал. Хуйню снес. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well,
Not quite all in your case. The people of the hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Ah, my favorite pupil. Поговорить о Хьюге Кубке. Кубка и Клык были для республики сродни фундаменту. Так как оба исчезли, Дальмекию неизбежно охватит хаос. А как же парламент, спросишь ты? Разве министры не примут бразды правления, чтобы остановить распад государства? Вряд ли. Их волнует не судьба народа, а лишь собственные шкуры. Получается, лишь один человек может спасти Дальмекию от полного краха. Бывший фельдмаршал Ойген Хавел. И если кто и решится взять власть в свои руки, так это он. Однако неизвестно, как долго Хавел продержится на плаву, окруженный волнами людской злобы и алчности. Harpocrates, Blackthorn, Kupka took something from them. And now... Харон, Блэкторном и Арфакратом. Зданий никаких нету? Нет. It's good to have you back. I was worried. Oh, son of... Not bad for a boy from the Imperial Barracks, eh? Повеселее что-нибудь захотелось. If the state of our coffers is anything to go by. Пустынный союз. Сид II, надеюсь, ты простишь меня за своеобразное испытание, которое я устроил вам с дядей. Впрочем, людям твоей профессии известно, что кредит доверия нужно завоевывать, особенно в нынешние времена. Благо моего расположения ты добился, лишиться его будет непросто. Надеюсь на то, что наши отношения станут плодотворными. Руженна. Псевдонимчик. Можно посмотреть на стену воспоминаний. Что у меня там есть? Яблоки мартель. Мелкие, но довольно сладкие яблоки, выращенные на пораженной мором земле благодаря упорству одной женщины, Мартель. Сама она скончалась от ран, полученных во время нападения Кубки, но дело ее живет благодаря саженцам, спасенным из-под развалин прежнего убежища. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name.
все? Clive, Поговорить о Хьюге Кубке. bloody riddance. Туда ему и дорога. Этот гад заслужил, чтобы его пырнули ржавым кинжалом в брюхо. Хотя я-то тебе такой кинжал никогда не выдам. Погибших так не вернуть, но кому-то станет легче на душе. Included. Мне, например. Спасибо. What do you want? Усилитель. Not bad, if I do say so myself. Желатиновый ком. О, можно улучшить усилитель. Yeah, that should do you. Алмазный меч. Я вообще не знаю, как он делается. Кость белого змея. Кость белого змея. И алмазный меч где-то. Anything else? Алмазный наруч там. Welcome home, Clive. I was hoping you'd be back soon. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kuka is dead. No more looking over our shoulders then. Good. Start to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. Well, don't just stand there gawping. Поговорить о кубке. It's a relief. Какое облегчение. Можно свободно дышать, жить без страха. Thank you, Clive. Спасибо, Клайв. Я говорю это не часто, зато от чистого сердца. Желаю тебе удачи. Для многих жителей убежища не было врага опаснее, чем Хьюго Кубка. Раз его не стало, можно тратить время на повседневные жалобы и ропот. Тебе, как капитану этого небольшого судна, адресуют многие из них. If you're gonna buy something, be quick about it. Это музычка. Finished, are you? Ah, Clive, have you come seeking the gift of knowledge? Да. No. To share mine, actually. Hugo Kuka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught.
we see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. How good it is to see you, Clive. Поговорить об убежище. Look around you. Посмотри вокруг. Да, до имперской библиотеки в Орифламе нам далеко. Но всего за 5 лет удалось собрать больше книг, чем рядовой человек увидит за всю свою жизнь. К историям, что они содержат, теперь могут прикоснуться не только избранные. Мы освободили знания, чтобы утолить голод всех, кто их жаждет. Но в мире еще полно сведений, и я до последнего вздоха буду собирать. Возможно, и летопись твоих походов окажется на этих полках, или же на полу. О Хьюге Кубке. И я неоднократно заявлял, Хьюго Кубка был не только убийцей, но и вором. Тем, кто отнял у нас право на счастье, надежду. Я знаю, негоже радоваться человеческой смерти, но можно хотя бы спать спокойно, зная, что он нас больше никогда не ограбит. Его история окончена. Спасибо, Клайв. О тете и Кроу. Ты знал, что во многих городах носителям запрещают заводить детей? Дескать, эфир, необходимый для рождения ребенка, усиливает проклятие и снижает трудоспособность матери. Таков мир, где мы живем. К счастью, родители Тета и Кроу сумели укрыться от него, пусть и ненадолго. То есть Тета все-таки. Что же ждет самих близнецов? Они родились в убежище. Один ребенок владеет магией, другой избавлен от этой ноши. Умы их не отравлены идеями политиков и жрецов. Оба знают, что между человеком и носителем нет разницы, и передадут эту истину своим детям, а те своим. И настанет день, когда наш мир окажется на задворках истории. Да, все изменится благодаря магии, для которой не нужен кристалл. Последний прародитель исчезнет, а она останется. Ну вот мы погуляли, поговорили со всеми тремя. Только блевай поначалу тянет, охуенное блюдо. Hugo Kupka's dead. We're seeing troops amassing. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. В старое убежище сходить? I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongue down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Блин, там опять разговаривать придется много и долго, пиздец. Может это задание? О, есть задание, есть задание. Поговорить о кубке, давай-ка. Я выбрался из убежища и выжил по чистому везению, но многим не удалось спастись. Я до сих пор их вижу, иногда в своих снах, и всегда прошу прощения за то, что не помог. Но теперь скажу совсем иное, сообщу, что Кубка мертв, что ты отомстил за всех. И знаю, что услышу в ответ, говорю от их имени. Спасибо, Клайв. Anything catch your eye? За справедливость.
Не будь как вашний. Господи, что за задание? Так, давайте... Это пустыня? Вроде. Давайте сюда. Хочется драки. Я уже 25 минут хожу и ничем не занимаюсь. Просто болтаю с людьми в убежище. Good day to you. Good to see you, Sid, as always. Ah, Clive. Your timing is exquisite, as always. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Погнали. Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales, and make what you will of them. All right. I will. My people speak of strange shadows glimpsed. Right. Let's see what the people of the village have to say. I better find out if this is just nerves, or something we need to take more seriously. You alright, Sid? Something on your mind? There is actually. Can I ask you something? Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway. Don't know who the lads heard the story from, but... The crystals we get. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. Разыщите деньги на перевале Seems Lorbert's Pass is our best bet then. What do you say, Toggle? Shall we go and investigate? Странно, что не пошли к третьему человеку разговаривать. Мне казалось, в этой игре нужно прям выполнять все цели до одной, до единой. Но я сразу пошел, точнее со второго раза к нужной девушке. Блин, заметьте, 30 минут. Я еще ни разу не дрался. Вау. You there. Fuck! He's seen us. Get them before they escape. О, куда я сбегу, ребят? Ну куда? Shields. Here. Вы думаете, я вам не дам прикурить, что ли? What is it to you? That we give a damn. All that matters to us is that you don't leave here.
Why were they here? Were they planning an attack on Lostwing? I need to warn Quentin. Good day to you. Довольно немало приходится бежать, кстати, обратно. Даже несмотря на то, что телепортируешься. Бегать же в городах нельзя. Такое вот ограничение странное. Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black shields. The Empress's former bloodhounds. Though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? Прекрасно. The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. Да, да что ты думаешь? Да что I ты? was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too.
Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Make ready for war. Вау. Я просто выключил микрофон, разлегся на диване и смотрел, что происходит. Слушал весь диалог. Это просто, ну, много, короче. Просто много. Вау. Что там насчет способностей? Способности у нас... Ну, я не знаю. Это выглядит лучше, чем вот это. Мне эти вообще не нравятся удары, бля, вот честно скажу. Тут оглушение максимальное. Вот здесь. Ну, это выглядит как хуйня какая-то. Короче, пробуем. Я вообще хотел отправиться на еще одно задание, другое. Вау. Ну, у меня... ну время еще есть, в принципе, ладно. Молчу. My carpets. The most fragrant herbs and spices. Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short Ну, one pair понятно. of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? Попробую, конечно. I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. В пустыне Вилкруа есть чудище, монстр. Времени у меня хватит скорее, чтобы в пустыню сходить, проверить. Или телепортироваться вот сюда. А охоту начну в других сериях на монстров. Я прям настроен зарубить всех и каждого с этой доски объявлений. А, вот, кстати, с доски объявлений, черт. 9 ножей, ранг А. Готов получать, а? Пиздюлей. Кикимора, блядь, несчастная. Ой, у меня не та стихия стоит. Хорош. Ох, нихуя себе. А ты жесткий чел, да? 38-й? Почему именно? Ой, хорошо попал. Ой-ой-ой. Что-то я...
Перепутал немножечко. Долго вихрь действует, долго. Да угомони, ебать! Херня опять получается у меня. Очень много урона наносит, просто очень много. Сука. Ну думал, станом дам. Ура. Я еще не подай некоторыми ударами. Это еще сильнее бесит, конечно. Можно было красивее с ним подраться, конечно. Но... Блин, я не знал, что у него 38-й. Ебать. Вы сами слышите, как я тут офигел. Хотя дело даже не в уровне, а просто в ударах. У него цепочка ударов была очень жесткая одна. Прям сильно пропускал. Что там по времени? Ух, я на него нормально времени убил. Что-то никого не вижу. Как делишки? Все нормально.
Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't Так, I? начинается самобичевание. Master must have ruled the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin. But I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Выражай себя в работе, думай о хороших временах, посвяти себя труду. Думай о хороших временах, хуйня полная, блядь, а не фраза. Perhaps you could express yourself in your work. If you miss the fang, maybe you could recapture it somehow. Recapture it? I'm a baker, not a... You know, you might just be right. What a fool I've been! I have to get back to the bakery right away. Thank you. Thank you, my friend. You have opened my eyes. Wait. Suppose you won't be needing an escort then. Нормально у него пробежечка, конечно. The finest The most fragrant herbs and spice. Ah, there you are. The man who lit a fire under my Вижу, wayward там apprentice. готовит уже. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. Прикольно. I dare say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. Oops. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Да не за что. Не будь квашней. Now, Dusan, I know you're keen, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, Master. I'll go and get some more later. Yes, they're quite... Так. На этом вроде как дополнительные задания закончились. Что-то их мало в этот раз было. Отправиться с Мид пока не очень хочется на самом деле. Поэтому следующую серию я бы, наверное, посвятил охоте за головами. Но опять же, это не точно. Так, ладно.
на этом буду заканчивать. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, а главное комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч!